Угу. Настало время для Бэтмена, ребят. Чат мы имеем. Так, окей. Подожди-ка. А мы где остановились? Ну, ладно, допустим, мы 2 эпизода точно прошли. Как бы изначально-то все эпизоды открыли. Я не помню, какой мы в прошлый раз с тобой эпизод проходили. Ну, раз нам как бы здесь останавливают нас, то давай. Тут. Ну, сейчас мы увидим с тобой. Bob and Regina Zellerbach. Of course I know these two. Regina here is the chairwoman of Wayne Помню, что в Enterprises. конце был выбор, кому помогать, другу или кошке. Least of all those you call friend. Your parents learned that. Это второй эпизод. They're waiting for you in hell! Then I just felt light. Like I could do whatever I wanted. No guilt, no consequence. Cobblepot wants retribution because we took his family's land. Your father, Falcone, and I, we had ways of getting anything Вроде we все wanted. правильно. Вроде мы в How do прошлый you раз think your как раз family да, got на the land этом. for Wayne Tower? But what would Harvey think? The two of us working together. Это было в первом эпизоде. Are we alone? Yeah, we're alone. Неловкий момент. И Let's get out of here. неловко вышло. Keep on doing what you're doing, and the rest Все, of Gotham will вот, start to отлично, тот see you самый like I момент. do. Угу. Все правильно, все A правильно. hero. Герой. So sorry, ladies and gents. As you might have guessed, there's been a change to tonight's program. Мужика вообще ни за что. We need a new moderator. You there? Yes. You. Thank you for volunteering. My downtrodden brothers and sisters of Gotham, you have nothing И это to что fear. такое? We are the children of Arkham. Это пингвин. Или там пингвин с маской пингвин. Это пингвин. Непонятненько. Thank you. Ой, ну да. Как так вышло, что у нас Дент все равно в критическом состоянии? Мы же помогли ему. Сейчас он такой весь нормальный. Блин, черт, а через 10 минут уже все в больнице в реанимации. Ну как так-то вообще? Ну как? Центральная больница, ну. Gotham is still reeling after last Во, week's нормально себя mayoral чувствую. debate. With the drugging and subsequent murder of Mayor Hamilton Hill, Harvey Dent was left running unopposed. After a rather lackluster election, Bruce, Mayor Dent was finally, sworn a into friendly his hospital face. bed. Word is, he's still being held for observation. Meanwhile, It's good to see you. Господин мэр. Хорошо выглядишь. Nice outfit, Harv. Благодаря That нам. is quite the look. What? I'm mayor now. Thought I'd start a new trend. Really, though, I can't wait to get out of here. Gown included. Oh, what have you got there? Цветочки. I brought you some flowers. На что мы Oh, I see надеемся? I'm not the Подожди, first. тут Yeah, well, my mother and my secretary. моя Every секретарша. sick boy's dream. Ну, а One woman кошки не до I этого. thought would visit, or at least call, hasn't. Selena's been a no-show. Ну, все I пострелили. thought she'd at least come by to congratulate me, if nothing else. Guess we weren't as close as I thought. Maybe she just saw me being a coward. Странно. And that surprises me. You two seemed friendly. Yeah, I thought so.
but this disappearing act seems to say otherwise. Надо убавить, как-то громковато. I am glad you're here, though. God, it's been infuriating. Just sitting here and having nothing but time to think about what happened. I wish I could make myself turn it off В конце completely. прошлого эпизода нам казали, что Харви находится в критическом состоянии. Обманули. Right there in front of everyone. He wanted to. I mean, if Batman hadn't been there, I was helpless, Bruce. Helpless. Couldn't do anything. Batman was the one who stepped up. Давай He's the выключим. reason I'm Всё, sitting хватит. Думай тут. Hey, Всяком. thanks. Ага, Take it пожалуйста. to Hill, to the moderator. Подожди. I have to Я сейчас забываю, что здесь все кат-сцена, абсолютно все, поэтому прямо сейчас надо звук поубавить. Так вот. Вот так. Все хорошо. Изменить. Да, yes, of course. Возобновлялки. Идем. live with that. But you heard them up Ничего there. не изменилось. The Penguin and that maniac on screen. This isn't over. I need to stay ahead of them. They're trying to cause discord. That stunt at the debate was just the И first step. цель это мы. They're after me. They're not gonna rest until all the names are crossed off their list. I can't just stand aside and let that happen. The Tonight speech, they'll know where I stand. Of course, the doctors aren't thrilled about me leaving. My therapist is worried the drug might have caused some issues to resurface. Make them unmanageable. Что с Николаем? О, привет, Энди. wants me to Одет, take it обут, easy, накормлен, искупан, to go спать, slow. укладен. I mean, that's impossible, А, да, right? добрый вечер. Привет, I'm Энди. gonna be able to Да-да-да. take it easy. Николай сыт, все How am I нормально. supposed to do that? Он там отдыхает, спит. У всех We свои all демоны. have demons, Harvey. Yeah. Isn't that the truth? Honestly, I'm fine. Besides, I Что с know I'm not the Николаем? only one dealing with the А fallout как же from that я? debate. Тебе I что, know неинтересно, how как much you я loved там? your father, Bruce. I know that debate was hard on you too. Harvey, don't. You should А ты talk почему не about it. спишь после работы? Finding out your Нет. dad drugged Esther Cobblepot. Hill admitting to having both of them Ну, killed. скоро. It's a lot to process. Постримим и I'm отправимся спать. Just because I keep reliving it doesn't mean you want to. Oswald and I were best friends when we were kids. I knew his mother. Talked to her. Look, I realize what a terrible friend I've been to you. Есть пауза. I was so А, ну да, focused on the пробелная пауза. campaign. Yes, of course. I Окей, thought пауза distancing есть. myself from you was the only option. I'm sorry. Твое состояние интересно лишь в плане осуществления тобой функции служения колесику. А вот иначе. Ну, хотя бы можно было тоже рисоваться. Может, я не в состоянии готовить. Ну что там? Чего? Помыла росе? Что? Привет, Крем, добро пожаловать. О, спасибо. Thanks, Harvey. I appreciate that. I'll Целую make it up to строчку you. прослушала. Харви это запомнит. Ладно. Но What не is получится that? с женщиной-кошкой, может получится с Харви, кстати. Batman symbol. Символ Бэтмена. Ой, это нас Coming from near вызывает. the GCPD? That's one way to get the guy's attention. Ты это видел? Да. And look, I should get going, Harv. What, already? Да. What else do you have to У do? меня My sister Я won't нужен be here for Альфреду. another hour. У You меня can... свидание, stay а if you потом будем want. отмазываться. Нет. It's Alfred. Is he okay? Yeah. He just needs to talk to me. Yeah, of course, go Подожди, ahead. подожди. А, это в другом было. Ладно. Пришуга, добро пожаловать. Ой, спасибо, Крем. Рисовка отпадная, в смысле стиль, да. Я нужен колясику, вот правильный ответ был. Tell the old Альфреду. man I said hi. А я такая думаю, подожди, а как Альфред написал нам сообщение, если Альфред в больнице, там же ему доставили какую-то бомбу или типа того, там же все бахнуло, а потом, блядь, это же не здесь точно. Это было в фильме. Мы смотрели фильм. Keep your head up, Harvey. Thanks, Bruce. У вас двушка? Ты в спальном зале? Да, у нас двушка. Так. Чего ты такой злой смотришь? Ишь какой. Включает телевизор обратно. Спать с сыном? Да.
Да. У вас будет двойня? Нет. Двойня. И как? Блин, слушай, не знаю, как-то это... Мне не очень понравилось. Ну, он такой какой-то, ну, пиздец, прям заторможенный, что ли. Он, да, какой-то такой у него стиль, типа, таинственный. Такой весь какой-то загадочный, мутный, такой непонятный. Ну, блядь, ну, это, ну разве это так всегда было? Ну да, как бы вроде да, но тут прям чуть-чуть как будто перебор с этим всем. И это выглядело как странно. Чуть-чуть. Вот. В общем, такое. Мне не очень понравилось, так сказать. Ты еще там мне сказал то, что Пингвин, да, вроде, он, это тренер, ну, короче, скидывал там картинку. Я такой, о, да ладно, а тут какой-то просто это, пустячок. Ну так, в принципе, в целом, сохранена такая, все слова-то позабыла, тема Готэма, получается. Постоянно какие-то дожди, все сплошной сумрак, преступность, вот это все, вот. Ну, как бы все как есть. Не знаю, все остальное, ну так. Ну так-то Пингвин и до этого тоже был таким полняшкой. В каком-то старом фильме он прям реально был каким-то таким сумасшедшим. Единственный нормальный Бэтмен, закомплексованный, перезревший подросток. Им таким он и должен быть. Не знаю. Я привыкла вот к таким вот Бэтменам, как здесь в игре. Закомплексованный. Да. Правда, кстати, я забыла, я не помню, что там с Альфредом-то в итоге было. Он попал в больницу, он выжил, нет. Он вообще попадал в больницу. Я помню, что там был взрыв. Я не виновата, что Фаррелла загримировали. Альфред — это Голлум. Если пингвинов не перевернуть и не поднять после того, как они падают, то они, скорее всего... Как? Привет, Грэм, добро пожаловать. Наверное, сами поднимутся чуть. Кувыркаются до воды. Подниматели пингвинов? А есть такая профессия? Подниматели пингвинов. Ну вот так, самому сложно подняться. Ну даже таракашки как-то поднимаются. Им нужна помощь. Может, они друг другу помогают. Потому что, ну, жуки-то поднимаются. Потому что пингвины — это не птицы, а жуки. А почему тогда не рыбы? Понять не могу. Самая редкая профессия на Земле — это переворачиватель пингвинов. Ей владеют всего 2 человека на планете и служат на полярной станции в Антарктиде. После взлета или посадки самолета они ходят вокруг аэродрома и ставят на ноги пингвинов, которые только волной прокидывают на спину. Ну, блин. Очень забавно. Но очень серьезно, очень серьезно. Получается, спасатели пингвинов. У меня знакомый ходил, помогал переворачивать пингвинов. В зоопарке или в Антарктиде? That light has a bat on it, Jim. You give me a number to call, I'll rethink my methods. I'm just glad I got your attention. I didn't have a lot of options. So, here we are. Это сработало. Well, it worked. I'm here. Так вот, I откуда все appreciate it. пошло. Things are a mess. I'd rather have you arrested than come to you for help. But the truth is, we're desperate. I'm calling a truce. Just for tonight. Bring me up to speed. Right. Renee Montoya, one of my officers. Тоже не понравилась мне женщина-кошка в фильме. Она какая-то там сладенькая. Такая пылкая сладость в Антарктиде. One who tried to shoot me. I know, but hear me out.
She's trying to clear her name after those animals Что manipulated her вряд ли, into да? killing Falcone. She's supposed to be on leave, but she got a tip on the Children of Arkham's chemical stash, went rogue. She's out there alone, and I can't spare anyone to back her up. I told her to wait, but this is personal. Children of Arkham pumped her full of that junk. She's a good cop. One of my best. She went rogue and you didn't try to stop her. I did what I could, all right? I'm asking for your help. These Children of Arkham are everywhere all of a sudden. Where the hell they all come from? I never Дети heard of them Аркхема. before. And that debate, Томас Уэйн. oh, they're tearing up the entire city. Never mind how this began. Давай не We будем have все to на focus Уэйнов, on как ending бы. it. If you've got any bright ideas how to do that, I'm all ears. Gordon, this is Schultz. Over. Gordon here. We got a problem with the mayor, sir. What happened? Is he okay? I don't know. We lost him. He took off and left us behind. Christ, one more crisis I can't deal with right now. Говорят, в Китае в Gotta качестве keep both Montoya поощрения and выдают Dent молодую safe. кошку-жену. Думаю об Somehow. эмиграции кошку-жену. I'm on it. Некотян. You there? Always. Ирис тоже целую Launch the чашку. drones. Чашку I need мало. eyes on the city. Надо Lucius has мешок made к some нему. upgrades. I'll let him explain. Who are you talking to? You got a whole team or something? Дай мне минут Little своим busy at the moment, дворецким. Tim. Нельзя так говорить. Say no more. All right, patching you through to R&D in Ты Wayne чё? Enterprises. Batman, so listen. The first model was only equipped for visual surveillance, but seeing how you use them at the Skyline, I thought you'd need an audio feed as well. The microphones are incredibly sensitive. They can pick up sounds from up to 500 yards. In some cases, you'll even be able to hear through walls, Слушай, сквозь стены like 500 ярдов. X-ray peering. У меня все еще этого нет. Tech Действительно. upgrades take time. I do run your actual research and development department as well. Any idea where they might be? Montoya's car was spotted crossing the bridge to Arkham Island. Could be where the handoff is happening. What about Dent? They're probably headed to his acceptance speech. They just left the hospital and we lost sight of him. Headed to the construction site. Send whatever men you can spare after Dent. Я можно его послушать. I'll round up what officers I can. Gonna have to head out there myself, too. I know this is risky, Batman. Just be careful. Эпизод 3. Unit 6, requesting backup. Corner of 15th and Main. We got a major disturbance here. Several armed suspects on the loose. Сейчас будут драки. Все. А я расслабилась такая, у меня, извините, луки. Луки, да. К черту руки. По швам. Забыла, что есть такая штука, как кнопки. Полчаса сидим, только их залипаем на экран. Shift-E было, помню. Окей. Нифига, какие вы мощные. I got this one. Batman, look out! А что это такое? Подожди-ка, не поняла. Что ты надо здесь делать? Да блин, все просушено. Решающий удар. It's over. Drop the gun. Look, I promise I'm not gonna shoot you, okay? I used to think you were a threat. But I was wrong. We both have much bigger problems right now. I'm sorry. Can you forgive me?
Those guys had me Вот, pinned сука, это down. арбалеты. If you hadn't shown up when you did, Ой, бля, подожди. You want forgiveness, look somewhere else. I just want you to know, Блять. I've got your back. Диалоги пропускаю. I don't know what I was thinking coming out here alone. I nearly blew it. I could be dead, or you could be dead, and it'd be on me. Good instincts, but you need to think things through. Be patient. Don't rush. I may not be there to save you next time. Yeah, I owe you big for this one. Я надеюсь, что там с Still don't Харви все understand how they нормально. knew I was coming. Heads up. The cops just sent 3 black and whites to stop our guys going after Dent. О, From the chatter, sounds like Gordon's with them. Someone's gotta help Gordon. They know he's coming. Go. I'll а see так what I фиг can его знает, find. что с ним могло здесь I'm случиться. not giving up on this. Думаю, правильно, что мы сюда выдвинулись. Давайте, Грэм, до свидания. Alfred. Are you all right? Yeah. И красавец выпад But they двери. knew I was coming. They seem to be getting info on the GCPD's whereabouts. Not sure how. Никто его не I need один. an update on Harvey. Bringing it up now. Deborah, get down! Mr. Dent, what did you do to him? I said get back in the car! There's more of them coming! Put down your weapon! There's too many of them! Everybody take cover! Что там, Дэн? Дэн, что ли, что-то сделал? Убил кого-то? О, ты бедный. Убил во имя защиты. Self-defense, he says. New mayor's pretty tough, turns out. Killed one of those guys attacking him with his bare hands. Dent did that? Голыми руками. Guess the fella's lucky Dent got to him before you did, huh? You're right. I wouldn't have let him off that easy. Of course you wouldn't. Вообще-то мы ни разу никого не убили, если что. We got Что за our наезды? asses handed to us. They knew you were coming. Я зашнурую We've крем. been using a В чем secure проблема-то? channel. You saying we got a leak? Gordon to command. Anyone there? Command here. What is it, Gordon? Что? Turn that off. What? It's been compromised. The children of Их Arkham are listening прослушали in on the всё это время. GCPD's communications. Gordon! Gordon, command! Do you copy? I'm gonna look into this. I'll let you know what I find. Ну, какие мы мощные. Bruce? The GCPD's been compromised. The children of Arkham were listening the whole time. How? That's what I'm going to find out. Alfred, I'm sending over evidence of some kind of encrypted communication signal. It's coming up on my screen now, but I'm afraid it looks like a bunch of gibberish to me. I need to go to Wayne Tower and look into this. Get me Lucius on the line. Yes, right away. If the public finds out the police aren't able to communicate... Я же выбрала! I thought I knew the worst of it, but I'm continually proven wrong. I have Lucius on the line now. Ладно, не нажалась. Bruce, are you there? I'm looking at this data Alfred sent me. It's messy. I have to know what the children of Arkham are doing. Я забыл, кто How такой fast can you Люциус. decrypt? It's a tough one, but I should have it cracked soon if you can meet me at Wayne Tower. Техник Already on местный. my way. Так понимаю, мы с ним разговаривали, когда говорили про прослушку на дронах.
Нифига, какие взгляды у всех. Прям такие прыгающие. Almost there, Lucius. I'll meet you down in the lab. Some aspects of the Children of Arkham surveillance are worrying. Great. Bruce. Chairwoman. I didn't think you'd be here. I used to look to Thomas for guidance in hard times. Must seem silly. After everything that's happened. You know what they say about old Почему вы здесь? Ну-ка, давайте To what do I owe the рассказывайте. pleasure, Regina? I'm sorry, I just needed to clear my head. Sort things out. In my office? I know it's irregular, but it's nice to have a reminder of the Waynes every once in a while. In all their glory. I've been called in for an emergency board meeting. I wasn't told about it. You weren't invited, Bruce. You are the topic of discussion for the board. They want to decide what your future at this company Субтитры will так be. быстро попадают Whether иногда? to dismiss you or not. О, ну здравствуйте. You have to understand, Bruce. This company is bigger than any one individual. We have to keep face. Мы не сделали так ничего плохого. What my Но, father- походу, никого это не волнует. I'm not him, Regina. I would never compromise the lives of innocents for my own benefit. I know that, Bruce. But you have to understand that what the public wants to hear isn't always what we Ну, всё want to hear. понятно. The whole city is watching to see what our next move is going to be. Bruce, I've got something. You need to get down here. Now. I worked with your parents for years, and neither of them gave any indication of foul play. How could you have ever known? Bruce. You're nothing like him, Bruce. We always build up the people closest to us. When they fall, it's a terrible blow Ну, to спасибо. everyone around them. Не будем говорить, что вот appreciate the типа с sentiment. советом поговорила, она ничего не решит. I mean what I said before. Families like ours need to flock together. Perhaps now more than ever. I should head down. I don't want them to make a decision without me. I'll come find you after. I'll be right down, Lucius. Разблокировать секретный пул. Чего себе? Я-то подумала, что шахматная доска — это какие-то бонусы, мы не очень торопимся. Ну ладно. It's good to hear лаборатория. she's still in your corner. Spying on my conversations again? Hey, I'm looking out for you. There have been whispers that the board was going to take action against you. If you lose the company, Batman will take a massive hit too. I know the cave is well equipped, Бэтмен ни but перед all кем of не this is owned and paid отчитывается. for by the company. It doesn't matter what the board does. We'll be fine. I'm not gonna let anything get in the way of what we're doing down here. Try saying that when you can't access this wing anymore. Right now, finding out how the Children of Arkham are spying on the police is more important. What have you got? It's Wayne Tech, Bruce. As you know, Wayne Enterprises Да, is a оф, это telecommunications странный. giant. О, смерть секс роботс. If someone were to, say, Тоже build есть a следующий back сезон? door into that tech, You're telling me the Блин, Children вроде of да, в Arkham мае hacked должно into было this выйти. system? so that's the thing. Do you want the good news? Скоро еще выходит сериал по Ризику. Блин, не помню, только июль. Не помню. Or the bad news? You're not gonna like it. There's good news. If the Children of Arkham are accessing the Wayne Enterprises network, I can't imagine there's a bright side. Eye of the beholder, Bruce. The good news is, I should be able to shut down the back door. But that's because I was the one that built it.
You? What are you talking about? Ну-ка, и в чем When your дело? mission as Batman started, you needed a way to monitor the city. Well, this is how. I piggybacked Batman's Да подожди, муж, не говно. О смерти робота уже вышел. Ну, в следующий раз surveillance глянем. onto Wayne Enterprises' signal. If the children of Arkham have access to the same system, does that mean they know my identity? It looks like they've only accessed the Если речь о GCPD so третьем far. зоне, а не о четвертом. Ну, в смысле смерти робота. Not a lot of activity otherwise. I'll have Alfred warn Gordon. The GCPD needs to get rid of their Wayne Tech devices. Smart move. Звоните в полицию. I've encrypted our access. I can fortify it, but it's gonna take longer to force them out of the system. The question remains, how did the children of Arkham find out about the back door in the Нельзя first раскрывать, place? что мы Бэтмен. They Это shouldn't have будет been able странно, to find если it. Альфред Not позвонит. unless they knew what they were looking for. Whoever Так. broke in certainly Или knew how to забрал мои cover their компьютеры. tracks. When the cops raided the manor, they seized every computer belonging to Wayne Enterprises. Mayor Hill must have given them to the children of Arkham. Trying to save himself, I'm sure. I'm gonna keep working on this Children of Arkham business. See if there's a way to shut down their access entirely. We'd better lock this Да, stuff down, исчез. just in case. Я Бэтмен. Докажи, что ты Бэтмен. Скажи что-нибудь по-бэтменски. Ой, здесь походить можно, ничего себе. A Бомба new sticky липучка. bomb I developed. The signal is activated on the underside. Attach it wherever you need, then detonate it remotely with your gauntlet. Boom. Nice. Be Вот careful. почему тут в карте Those things диалогия pack a Франции, я serious Бэтмен punch. нет. Ну-ну. Так получается, я могу быть Always wonder Бэтменом. why you had a Кто table that could угодно hide может быть. itself. Guess it's coming in pretty handy now. Trust me. It was much more paranoia than precaution. Она должна была просто... Чего? Она должна быть место промолчать. Фраза. Ясно. Любой непонятной Ooh, ситуации what's просто this? я Бэтмен. Something I'm still working on. Some new armament to assist you in the field. Мы на этом будем There's only летать. so much you can do on your own. But it's not really ready yet. Так, ну стой. Вот, новая маска. Thermal vision. Тепловизор? You've been busy, haven't you, Lucius? Ты понял. Not sure I'll ever get the first one back from Selena. Wonder if that's the only thing she stole. Так. Бета-ранг. Я Бэтмен. Ну это я тоже могу. Так, окей. Больше нечего посмотреть-то. Хотя вот, белая доска. Не такая уж она уж и белая. Looks like another invaluable piece of Ясно. Lucius Fox technology. Угу. Lucius Fox Technology. DC технологии, ясно. Ясно. Tiffany's really taking after you. And Luke, stubborn as always. I think of what Gotham has become, and I think of them. They give me all the reason I need to work with Batman. He's the only one that will truly protect them. And he will, Lucius. Но подожди, может не будет Always. эта фраза «Я Бэтмен»? Где-нибудь присутствует? Спрятать устройство? Подслушку? А, окей. Я думала, что мы будем подслушивать за Люциусом. Looks like Regina's headed to my office. I should go. And before you do... Here. Get that back to the Bat computer. It'll install the added security measures.
You'll also have all the info I found on the Children of Arkham's activity within the system. Thanks, Lucius. I've always got your back, Batman. Now get out of here. Regina doesn't like to be kept waiting. Вопрос такой какой-то, такой, да. Как и ответ тоже такой, да. Неопределенный ответ. Когда Кланнад? О, Кланнад никогда. Никогда, к сожалению, Кланнад нет. Кланнада у нас не будет. Да что такое МЛРС, я не понимаю. Что такое МЛРС? Неужели это стало слишком полненькое? Слишком? Это точно. Да и вообще у нас просто ремонт до сих пор не сделал. Пофиг, что я там полненькая. Просто ремонт. Все встряло, все стало. Вот и все. Ой, бля. Понятнее не стало. МРС это РСЗО. Да, пофиг на ремонт. Нет, на ремонт не пофиг. У меня компьютер так расположен, то что позади меня окно находится. Вот, и... Считай, штор нет, ни хера нет. Такое себе, короче, освещение. Один раз вот мы стримили, такое себе было. Лишь бы вебку щеки вмешались. Да по месяца. Закрой секретную дверь. Заберем, чтобы никто больше так не сделал, окей. Open up. Open up. И там уже поселение. Thought maybe you left. Yeah, right. Well, the board has voted. And have they sent the chairwoman to Она не wield могла the просто axe? открыть двери. You're being asked to step down from your position as CEO. Effective immediately. At least until this whole mess gets cleaned up. We were out of options, I'm afraid. Промолчи. Я Бэтмен. Are you hearing me, Bruce? You're no longer the CEO of Wayne Enterprises. I asked to slow all this down, but the press release is going out as we speak. There will be a public event in the morning where you will formally announce your resignation. Ни хрена себе. I'm sorry, Bruce. I tried to fight for you. The board believes this is the only logical course of action. I see where they're coming Вы from. могли остановить это. Давай сделаем так. Well, you should have fought harder. The board would have listened to you. They'd already made up their minds. I did what I could. You have to trust me on that. Ну ладно, допустим, поверим. Our Надо было stock is чуть-чуть tanking. поднадавить. The board is losing confidence. Есть небольшая вероятность, маленькая, то что, может быть, летом ремонт продвинется. Вот. И вебка появится. Может быть. Но это не точно. Но, скорее всего. Ладно, ББ, в смысле ББ. Wayne Ни Enterprises хрена needs себе. a new face. They already had a candidate in mind. I thought it Что так резко? I was outvoted. Remember, he'd only be interim CEO. Just until this mess gets cleared up. And who would that be? Ой, там где на время навсегда. И кто это? Кто? Прикинь, Дент. Харви? Да не. Кто это? Ёб твою мать! Cobblepot. Освальд. Bruce, old boy. Good to see you again. Ну давай пожмем. Это не пожатие рук. As you know, Oswald's parents were, well, victims of your father's actions. This company was built on the land he stole Он нас from the совместил, Cobblepot family. собака. Well, the board thought having me step in would be a good PR move. Это What он better был, way to окей, show в маске Gotham that Wayne пингвина. Enterprises is committed to righting the wrongs of the past. Вот эта щетинка. Happy to Узнали help по щетинке и any way I прическе. can. People aren't Есть much вероятность, что behind летом the будет жарко. Wayne name now. Летом полюбаса будет жарко. And considering that your parents stole from mine, Cobblepot sits А easier что on the насчет tongue. I революции? hear you've been keeping yourself pretty busy, Oswald. You sure you can handle this?
I mean, wasn't there a revolution that you had to handle? I'm a brilliant multitasker. The board has complete confidence in Mr. Cobblepot. As his resume goes into great detail, his endeavors in England have been quite successful. Besides, the company basically runs itself at this point. The CEO is mostly a figurehead. Don't make this harder than it has to be. Проверьте его резюме. You might want to check your facts, Regina. That resume sounds a little too good to be true. You might want to have more confidence in your own board. Да это His такой resume сельсовет. checks out, and Говно his какое-то. references were all glowing. Он тут вчера буквально человека застрелил. That won't be necessary. I'm afraid we need you to leave the building immediately. We'll have your personal effects sent to you. Вы, блядь. Регина, возможно, врет нам. Типа она старалась, все дела. Да и нихера. Alfred. Oh, how sweet. Graduation present? Surely we could let him take this along. Ну, так и знала. Псина. Clumsy, clumsy. No wonder you're not being trusted with nice things anymore. I'll call someone in to clean that up. It'll only take a minute. Oh, Bruce and I can handle it. No trouble. Нет, ударим его, пошел нахер, вот так вот. Все равно мы уходим. А нет, пусть запоминает. Он заслужил. Да пошли вы в жопу все. Снова ударить. Вернуть самому. Возвращаем. Один раз ударили, все. Уйдем сами. А то так бы пришли, нас выпроводили так, уйдем сами. I'm so sorry, Mr. Я уйду сама. I'll go fetch the medic. Рожу дали. Kind of you, Regina. Не дали Thank себя you. в обиду. Вот так вот. Псина. Пизди его. Да, схерали, мы же сами уходили. На своих двоих нормально все было. This isn't over yet, Lucius. Под конец I took решили care of it. вцепиться. We can't let anyone find out what's down there, Bruce. There are ways they could Ой, get хорошо, in. что мы фигурку стыбзили. Know that. Затаись. Just stay out of it. Don't go near it, and they won't be able to connect it to you. It's not that easy. Lucius, I need to know there's someone I can trust on the inside. I'm here for you, Bruce. I've always been here for you, not them. If I stay, I'll have to stop working on our side project. That means no new tech, no repairs if you need them. I could keep an eye Да on ты бы things их for you. избила, ты же Let Бэтмен. you know what they're up to. Так нельзя. Feed you. Как мы можем так поступить? Они не должны себя раскрывать, что мы Бэтмен. Ну. Идем работать со мной. But Come work for me. It won't be what you have here, but at least we can keep pace on the new bat tech. I'll go and gather what I can from the lab. Thanks, Lucius. Все, забираем с собой. Хотя, возможно, сейчас его приостановят. Что он не успеет. Я Бэтмен. Я Бэтмен, я. И я поступила как настоящий герой. Пизданула его разок и хватит. Все. Мы же невинных не бьем так, не избиваем до полусмерти. Охранник ни в чем не виноват. Where we'll learn more about his decision to step down. More on that in a moment. I still can't believe it. Which part? I wish life were easier for you, Bruce. It's just one thing after another. По крайней мере, у меня есть ты. That's why I'm glad I have you, Al. Да-да. Always. Довольно, Альфред. Да-да. With the children of Arkham accessing Wayne Tech, I have to figure out what their next move is. Так, обновлено, журнал. Это все читать смысл мы и так все видим, там просто дорассказывают. Ну хотя новости. Бэтмен не справляется, в смысле. Полиция Готэма вмешалась в ходе покушения на мэра Харви Дента после того, как прошлой ночью его автомобиль был сброшен с дороги членами группировки. И чего теперь? Написали почти то же самое, только у нас вот эта вот бабинка, может быть, умерла, и все. Ой,
Свидетель утверждает, что Дэн смертельно ранил одного из детей Архама, хотя полиция отказалась подтвердить данный факт. Свидетели также утверждают о появлении на месте преступления Бэтмена, но только после того, как преступнику удалось скрыться. Полиция Готэма отказывается давать комментарии относительно возможной связи между ней и народным мстителем в маске. Бэтмен стоял на стороне справедливости после своего недавнего появления в Готэме, но это нападение заставило жителей забеспокоиться. Если Бэтмен не в состоянии защитить лидера города, то как он собирается защитить общественность от действий детей Архама? Бэтмен и Женщина-кошка, друзья или враги? В свете все новых подробностей о предвыборных дебатах меня удивляет... Кого удивляет? Кто это пишет? Меня удивляет одна странность. Присутствие и Бэтмена, и загадочной женщины-кошки, воровки, недавно ограбившей мэрию. После взлома их видели сражающимся на крыше мэрии, но на дебатах они, казалось, действовали заодно. Они напарники или враги? Бэтмен всегда символизировал надежду для жителей Готэма. Но развитие событий намекает на то, что мы многого о нем не знаем. Однако, судя по всему, Бэтмен бросил свою напарницу на верную смерть, спасая избранного мэром Харви Дента, и женщине-кошке пришлось в одиночку противостоять. Ой, опять мы плохие, да мы всегда плохие. Возможно, между кошкой и мышкой не все ладно. Ой, все. Начитались. Используем главный экран. Bring up a searchable network of all possible electronic traffic related to Wayne Enterprises. If the children of Arkham are in our system, all of this is potentially accessible. All of this? Lucius was very thorough. It means that they could have eyes and ears into almost everything in Gotham. Just like Batman. They had access to the GCPD, we know that. The real question is what else they'd be interested in. Filter for possible targets based on known Children of Arkham activity. Ни хрена себе, Дарколд, ничего себе. Вот это люди. Здравствуй. Так. Записи. Patients committed to Arkham going back 20 years. A rather extensive list. With my father's signature as the transferring doctor. Security footage. These date back decades. Alfred, the video at the debate. It's real. This is how they found their evidence. Something Hill did gave them access. At least now I know the truth. Не, звуки не работают. Опять, как всегда, все сломалось. Я решила, не буду их делать. Все. Ну там, если что, Кунодио, да. Вот так вот. Hill had been in office for so long, it's hard to remember a time when he wasn't mayor. Look at this. Theodore Cobblepot. Deceased 2 weeks before the election. No, Yes, I know it takes time, but... The understatement of the century, considering I've got at least one of my guys in the ER. Yes, just please let me know when it happens. The children of Arkham aren't going to wait on us. Suppose I can understand the truth of that. Harvey has no idea. It's impossible to tell if the children of Arkham have access to this, but if they do, any action he takes against them, they'll see coming. Are you done here, sir? Не-не. Буду хавать кексик. Ну, только если так. Дай мне минуту. Еще нет. Предупредить Харви. Говорит, записи. Полиция, ну. Wonder if they've cleared out all the Wayne tech. This is ridiculous, Gordon. Do you know how much all this equipment costs? А чего не Бэтмена Архам? Архам это такой же рисовки или нет? Просто там есть еще вторая часть. Типа Asylum City Origins Ignite. А вот спроси.
Подожди, кого спросить, чего спросить? Если типа такой же рисовки, то я планировал как бы сначала это пройти. Это вроде первая часть. Там и сюжет, и боевка. Вроде бы это первая часть, нет? От Тейликов. If the children of Arkham can hack into our systems, we're completely ineffective. Нет, не Тейлики. Мне просто захотелось Тейликов. Я по ним соскучилась. Игру престолов я когда-то смотрела, как Куплинов проходил. Считайте, ходячие мертвецы мы проходили. Потом Волк среди нас тоже был. И как бы вроде бы все. Нет, там, где можно ходить. Life Strange будешь проходить? Блин, ну я не прохожу то, что я уже, допустим, видела когда-то на ютубе, все дела. Я смотрела. А мне вот Before Storm нравится. Вот это, кстати, Before Storm я смотрела только там пару серий вроде бы. И все. У меня эта игра есть. То есть так-то можем поиграть. Лучше бы книжку почитала. Дим, конечно, тоже хорошо. Предупредим Харви. Да-да. Keep an eye on this, Alfred, and have Lucius look into it as well. We need to find a way to lock them out. Very good, sir. Чего мультики посмотрели? Например, Зверопой. Это я уже видела, это уже смотрела. Или аниме. Аниме периодически смотрим. У нас же есть заказы. Выпадает аниме на заказ, смотрим. Буду Харви. Welcome back, Mr. Wayne. You can go on in. I'm back. Yes, that's right. The back. I'll need a rental in the meantime. Yeah, just get it Задняя done. шина. What? No press conference. Just tell them to reschedule. Okay, yeah, we'll talk later. No rest for the wicked. Мы смотрим. Что значит мы не смотрим ничего на заказ? Мы смотрим. Активно. Вообще-то. Досмотрели уже наконец-таки Gravity Falls. Коряво, конечно, смотрели. Смотрим. Откуда ты знаешь? Я тебя уже 100 лет не видела. Hey, Harv. Jesus! Когда в последний раз ты на нас на стриме был? I wasn't expecting you, Bruce. You scared me right Gravity out of my Falls уже skin. Баян. Я не смотрела. Что случилось? Whoa, what is your problem? You're being a bit erratic. Yeah, I'm sorry, Bruce. I'm just a little shaky. My nerves are totally shot. А кто сказал, что я не anyone follow you? сходила? А вот. No. Я. What? Good. No, that's good. Просто это написал. Be too careful. My mayoral Все portrait is возможно. scheduled А for this может быть, и не morning. заходил. Guess I don't really feel the part right now. I've been looking forward to this my entire career. Thought I'd win in a landslide, be loved and supported, but this... Плюс в Дискорде все I оповещения don't know, it just all feels different. Да, I feel оповещаю. hated. Like the city's Черт, ты against можешь me. просто посмотреть, когда там был последний стрим, и сказать. Ну, вообще тогда никак не докажешь. Игры Фринакса, like I don't fit. ну все правильно. Like I don't deserve it. After all, is it Люди тебя really любят, a и win if it's перестань. by default? Trust me, Harv. You were born to do Это this. я You're the какой-то козёл only person отпущения, that can тебя make все a любят. difference here. Part of me thinks you're just lying to make me feel better. Ну, тоже да. God, the mess that Hill left behind. I'm telling you, it's gonna take months to get everything back on track. I can't get the phone to stop ringing. The city's been in an Могу uproar просто since зайти the и сидеть смотреть. Вот он что, посматриваешь, приятненько, You're acting приятненько. weird, Bruce. Нет, Is я something никого wrong? не люблю. Just tell me. Are we being watched? Ну, подожди, What is как going on? никого? Я? Come on, Bruce. Тебе say грозит опасность, два Look, выбора don't из трех. freak out, but I think the children of Arkham are listening in. Да. You're in danger. They could have tabs on everything that goes on in this office.
who you're talking to, where you're going, everything. Damn it! God, I knew it. I knew it had to be true. Харви такой, все правильно, надо сказать, предупредить. Cockroaches. I've had this feeling for А a в этой while. игре есть Робин? Слушай, я не знаю, еще не было никакого Робина. Always being watched. Вообще, я вот Робина никогда в жизни не видела, я никакого там жоп Робина. Никаких я Робинов никогда не видела. Была маленькая, фильмы смотрела, никаких Робинов не было. Откуда появились эти ебучие Робины, простите, пожалуйста? Потому что я Бэтмен. Раз ты Бэтмен, Крем, объясни, где Робин. They tried at the debate and they will try again. How am I expected to leave when I've got a target on my back? I'm telling you, it's like they're always there. Ой, как завелся. I feel like I am trapped in a nightmare and I can't get out. Everywhere I go, I am terrified I'll turn a Будь corner мужчиной, and face to face with the children of Arkham. Вообще запаниковал. Ну, Робин это мальчик в трико. И тоже с маской, да? И зеленый плащ. Просто по лору ДС один из них Найтвинг, второй красный колпак. Ёптить. Кто все эти люди? Первого установил Брюс. Брюс кого-то установил. В том фильме, где были Бэтсоски, был и Робин. Короче, я вот этих Робинов вообще не знаю. Еще Бэтсоски. Я не смотрела никаких новых частей, кроме последнего Бэтмена. Вот. Я не смотрела. Well, it sure doesn't do you any good if you keep Вообще moping мне in your нравится office Харли chair. Квинн. Thanks, Bruce. You can't keep Такая hiding from them. безумненькой. Show Gotham what their new mayor is made of. Do what Hill couldn't and stand up to the children of Arkham. Me and what army? I can't take them on alone. You know what I should do? Мать, это The старая. GCPD is all but useless against these children of Arkham. Batman Да? knows how this city works. Блин, я не помню, какие части смотрела. Я их смотрела, когда мне, может, было лет 8, может, 9. Может, меньше. Вот из глубокого детства. Между самыми старыми и Нолановскими. И я помню только то, что женщину-кошки ели кошки, и она стала женщиной-кошкой. Вот. Сколько лет прошло, до сих пор помню этот момент. Она то ли упала из окна, то ли спрыгнула. Хер его знает, что там с ней случилось. Она лежит на этом чертовом асфальте, и там дохерища кошек. Дохерищих кошек. И потом помню момент с этим, с пингвином. Он, я не помню, то ли нос кому-то откусил, то ли еще что. Ну, такой немного безуменький паренек, мужичок с остреньким носом. Это вообще не в Бэтмене было. Как не в Бэтмене? А где же это было? Это было в появлении женщины-кошки, нет? Как не в Бэтмене? Чего? В Бэтмен всегда был Робин. А не в Бэтмене. А в чем? Женщина... Что? Отдельный фильм «Женщина-кошка»? Ёб твою, тогда, получается, смотрел «Женщину-кошку». Ну и какого-то, значит, старого Бэтмена. Но без Батмана. Блядь. Вот это у меня, конечно, глаза сейчас открыли на жизнь. Ничего себе. А ту «Женщину-кошку» ты еще раз смотрел. «Женщина-кошка» 2004 год. Мне она так нравилась. He won't have the GCPD breathing down his neck anymore. Я смотрела то, что He'll be потерю able to really make the children of Arkham pay. Бэтмен I know уважает he's a закон. vigilante, but Batman's always respected the law. I don't think he'll change his ways anytime soon. Then he's limiting himself. That man works outside of the law. He's the only one getting anything done in this city. Монеточка. I mean, imagine, just imagine. Что там выпало? Орел и решка. Army of vigilantes just Принял like решение. him. It'll be a new Gotham. Бэтсовский, подожди, надо глянуть. Ну-ка, ну-ка. Вот Джокер у гроби лежал. Нихера себе. Пиздец. Это пиздец. Ну ладно, ладно, все нормально. Главное, если туда, в принципе, не смотреть на них, то их и незаметно.
Вот Хит Леджер был лучшим. Бэтсовский. Джокера убили, жалко, это в плане чего? Вот это вот, который фильм отдельно выходил про Джокера? Или там уже где Жарод Водолеть, или как там? Не убили, а угробили. Там, где отдельно фильм выходил с Джокером про него. Или же... Да, в принципе, актерами. А там, где... Вот я не смотрела, кстати, вот этой части тоже, где фокус был с карандашом. Я только знаю про этот фокус, вот. А этот Джокер нормальный или тоже не очень? Феникса не берем. Вот где Джаред Лето, да, Джокер не тот. Ну ладно. Вот фокус с карандашом — это Хит Леджер. Ок. Я не смотрела уже. Уже эти части я не смотрела. Актер с ума сошел. Чего? И умер еще на съемках. Пойдем немножко играть. Дальше. Better Gotham. We can use the children of Arkham's methods against them. If they want to play dirty, we'll play dirty. Так, давай, давай не... Ты говоришь, словно тиран. Whoa, Harvey, calm down. You're the mayor of Gotham, not the tyrant. Like you know any better, Wayne. We know what's best for Gotham. Бля, не пугай, чуть чай не выплюнула. Who is we? Кто мы? Sorry, Bruce. I did not mean that. I just, I guess I lost myself for a moment. Mr. Dent? The photographer's ready for you. Thank you, Deborah. I'll be right out. Please, Bruce, don't tell anyone about this. I was just, thinking out loud, that's all. I didn't mean any of it. It's just the stress of the job kind of Держи gets to me. себя в руках. Well, maybe you should keep your thoughts to yourself then. Yeah, you're right. See you around, Bruce. Роль Джокера, в принципе, сложная, так как надо прочувствовать все безумие, и Хит Леджер смог. Это он запирался у себя в комнате, в гостинице на месяц, что ли, и не уходил оттуда, вживался в роль, не спал толком, он снотворное потом принимал, и, короче, вроде передозировка произошла. Что-то жестко очень. Ну, да, как бы, получается, у актеров работа не очень-то легкая. На что только люди не идут ведь ради роли. Килограммы набирают десятками, а потом худеют, как сумасшедшие. Вообще. Тело как будто им не принадлежит. Полностью отдаются ролям. Ролям. An interview with the Children of Arkham's leader. Wonder how Vicky managed to score that. А что дает эта викторина? Раньше кексики давали? Не давали. Викторина просто есть. Have you seen today's copy of the Gazette? Чтобы It скучно just не было. arrived a moment ago. It seems Miss Vale has been talking to some very interesting people. People the Batman would like to find. Вот эти вот интересные люди ее чуть ли не убили. To help you? She may be the only lead we have on the Children of Arkham's leader. Perhaps she could be persuaded to reveal her source. Надо знать ее Yeah, источник. if she's been able to talk to their leader, then by extension, so can we. You think she'd hand that information over to Bruce Wayne? Unlikely. I stonewalled her at the GCPD after Falcone was shot. I can't afford to waste time with Vicky. Let's offer her a chat with Batman. Good idea, sir. Can you scramble the line? Right away. Давали, не давали. Не давали. Vale, I saw your story in the Gazette this morning. I want to talk. who
Who is this? Сразу мубота обстреливают. Всё есть. I think you know exactly who this is. Batman. 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 I'd like to think so. I've been meaning to thank you. What you did at the debate. I'm not sure I would have made it out of there otherwise. I'd say I owe you one. Meet me at sundown. Cobblepot Park. Deal. Такое себе было здесь разговаривать, наверное, с ней по телефону. Тоже повсюду прослушки. Все же все слышат. Уже, наверное, весь Готэм знает, что мы это Бэтмен. Дело. Нет, ой, мы так давно в Лигу Легенд не играли. Так чуть-чуть по ней соскучились. Strange place to meet. Wasn't sure you were gonna show. Секретная Gotta линия. admit, part of me thought it was a prank call. Nothing is ever this В easy. этом парке There are небезопасно. safer options out there. Why here? Seemed topical. So, Batman. I'll skip the obvious question. The Children of Arkham seem to be your latest target. We all know their methods are extreme, but what about their message? Their leader claims that Gotham's elite have been abusing their power, often at the expense of ordinary citizens. For the record, do you think there's any validity to what they're saying? In your opinion? Просто террористы? The children of Arkham have done horrible things. They're a symptom of a larger problem. The corruption in Gotham. They exist because they see an injustice. Sort of like you, then. Their message is picking up traction, especially since the interview. I Блин, need to даем, know получается, ей everything they интервью, told ладно. you. Does no one read anymore? It was a lot of posturing and grandiose monologuing, really. We're going to purge the city of corruption, sort of thing. Not great from an investigative standpoint, but the public will eat it up. Part of the job, you know? If that's the only reason you called me, you should really just read it yourself. Они Gotham опасны. needs to know how dangerous the children of Arkham really are. You are hiding the truth. Huh. Мы Бэтмен. Мы. Да, все. Будем считать, что это все мы Бэтмены. А там скоро новый лесник. Еще? Аудира еще не реворкнули. Ну, кого еще не реворкнули? Осенью вроде. Или через патч. Там сейчас капец. Пока леталиси не уберут, тебя все шотать будут. Вай через Драктар, например, а также через сборщик долгов. И все. Все ясно. Даже увеличивайся не поможет. Все понятно. My editor says the physical copies are practically sold out. I'd say the truth is getting out there. It just may not be the side you like. But that's why I'm here. To get the other half I'm missing. Where did you meet? How did they contact you? Yeah, okay, I'm gonna stop you right there. I'm not selling out a source. Not even for Batman. Бля, The мне нужен circumstances of that источник. meeting are confidential. Just like this one. I'm sure you wouldn't want me telling everyone how to get a hold of you. Будьте же полезней. I can't give you specifics. Почему вы их покрываете? The children of Arkham heard you too. They don't deserve your protection. That's not up to me to decide. I have to remain unbiased. Something you should learn to do. What does that mean? I'm talking about Bruce Wayne. I still want to believe he's a good guy too, but with the information that surfaced, everyone's angry. Everyone wants him to answer for what his family did. Everyone, except for you. Why haven't you gone after him yet? No way he just slipped under your radar. But so far, no action from you against him. Не I'm отклоняйся not от here темы. to talk about Bruce Wayne. Look, I came here to meet you. I didn't have to do that. I Ну don't ты в know if you долгу have передо some мной, перед connection нами. with him. Maybe there's more to this story than I realize. But you can't ignore the facts. Whether he intended to or not, his family has been stealing from innocent people for years. Грабила. So, what are you gonna do about it? What is Batman doing to protect them from Bruce Wayne? The people want to know. Начало Дети Архама. There are bigger threats to Gotham out there. The children of Arkham. I have to deal with them first. Вот-вот. You're doing what you think is Совсем right. по очереди. I get it. Good luck with the Children of Arkham.
Ил порезали. I'll be sure your message gets out. У нас был договор, а какой? Бля, а We какой are так резко? not done. We had a deal. Да. You're Долг, right. долг. You upheld your end. God, I could lose my job for this, but... Here. This is where we met for the interview. Just please, don't tell anyone I gave this to you. Какой у нас ремешок модный. Нормально. Броню скиллов понизили чемпиона. Ил порезали. И 7 героям ХП добавили. Зашибись. У нас был договор. Я Бэтмен, ты нет. Поэтому давай сейчас же адрес. Адрес, источник. Все, что ты имеешь. Everything's dark, quiet. It's empty. No sign of the children of Arkham? They may not have gone far. They should be there. No Подозрительно. security, no emergency staff. If Бэтмена Vicky's убили. right, Где? it shouldn't be this quiet. Или в Be on смысле? your guard. I'll continue monitoring the drone feeds from here. Thanks. Как убили, если Go and вот? have a look around. There's a body here. Likely the work of the children of Arkham. I'm gonna look around, see А, what they've комикс, been он up to. мертв. О боже, да ладно. И что, и Робин тебе, получается, работает, или как? Оп. А, блядь, я подумал, что он спит. Смотрим. Как они могли убить Бэтмена? He's been dead for a while from the looks of it. One of the children of Смотри-ка, Arkham. вены Loyalty doesn't give you синие. much with these people, does it? Seems strange. There's Странно. something else. Вона. This man's veins. Мгм. They look like Montoya's veins after she was drugged, only they're so much worse. The same drug from the debate. I feared we hadn't seen the last of it. There's no puncture mark here. No entry point for an injection. So, how did it get in his body? He was Через shot пулю? dead center. Twice. Executed. It outlived his usefulness, I suppose. Ну-ка, смотрим карту. They've been referencing the map. Whatever they're building must hinge on it somehow. This depot is pretty centrally located. И чего теперь? Окей, ладно, допустим. Я должна что-то тыкнуть? Что-то мне хотят. Так. Детали таймера. Таймер. A detonation Детонатор. device, but it's disabled. They must have intended to hook it up to something. The timer is set for 27 minutes and 13 seconds. From now, The numbers aren't moving. Doesn't seem to be counting down yet. This is how they were timing their route. Alfred, what stations are within a 27-minute train ride from this depot? looking into the transportation database now. Sir, there's just one. Mercy Street Station. It's one of the busiest places in the city. Thousands of people go in and out every hour. Ой-ой-ой. Нехорошо так-то очень. Бочки с химикатами. Сейчас These будет barrels связь. match the shrapnel that I found at the docks. Где детонатор? What exactly are they planning to release? Как я должна вот это вот связать? С чем? Химический набор. Someone's been practicing chemistry. Логичненько. This solvent increases dermal permeability. Looks like they ran out of the absorbing agent. Something spilled here. This is the drug they've been using. Refined. It's the same as the one given to Montoya and Harvey.
Монтою и Харви? Looks like they ran out of the Харви-то chemical куда? they were mixing it with. What are they planning to do with this? Вагонетка. Ну вот к ней This хотят train car has прицепить. been modified. How do you mean? Бак для химикат. Мгм. Clearly the holding tank. It's empty. For now. Looks like some kind of sprinkler system. Doubtful they're planning to put out fires. The train car is their delivery system. Maximum coverage. Вот она чё. Забрались. Ну-ка. The modified train car is going to be sent to Mercy Street Station. Угу. И там как раз будет распылять. Ну подожди-ка, таймер для этого сделан. Для распыления, не для взрыва. Какие мы мощные. Это у нас грудак. Досков нет, конечно. Ну и не надо. Ну все, можно отсюда, наверное, уходить. Мы и так-то все посмотрели, наверное. Взорвать себя зачем? Все четко. Или с химикатами хочешь еще? Можно здесь, в принципе, разорвать связь. Может, так еще что-то скажет? Traces of both chemicals here. The drug is being modified here. They're changing it. Окей, смотри. Теперь связь не разрывна, ладно. They're manufacturing the drug so that it can be absorbed through the skin. The drug. The children of Arkham must have found a way to weaponize it. With Всё. a drug that can absorb into Загадка skin, разгадана. it will affect hundreds of people at once. They're loading the modified drug into the tanks on the train cars, dispersing Ничего it through себе, the уже sprinklers. видосик. The timers are set to go off just as it rolls in over the crowds. We aren't prepared to contain something of that scale. Releasing a drug like that in so populated an area would be devastating. They could infect the entire city if they had enough. Good thing you reduced their supply at the construction site. Thankfully, there wasn't enough of the chemical to mix with the rest of the stockpile of drugs. There's a train coming. Take cover. Рановато еще. Мы еще не закончили. Ох ты, предводитель. If I'd known you were gonna make me lug this thing myself, I would have worn more comfortable shoes. Just add it to the list of your mistakes. Must be why you didn't come through on your last assignment. Опять ее наняли? С ней не расправились? We're down to our last few barrels since Batman screwed up the transfer. We'll have to make do, I guess. Okay, you two, get these mixed, loaded onto the train. This way. Their leader is here, with Catwoman. Catwoman? С She's ней, got с more of ним. that absorbing agent. She must have a good reason for being there. На нее мы уже заставили. Она же была ранее последний раз. А Бэтмен, получается, ее предал. We're done here, right? Not yet. No. There's no part 2 of this. I got what you wanted. I'm done. You might as Ой, well come ёптить. out, Batman. I know you're here. А откуда ты знаешь? No way, I did not bring him here.
I honored our deal. Oh, I know you did. But now, you're a loose end. Ты слабое звено. Surrender! Unless you'd like to see firsthand what a critical dose looks Какая like. критическая доза? She joined Воздуха? poor Esther Cobblepot. Death might be preferable. Ладно, сдаюсь. I Давай. surrender. Take Нам me все равно ничего не instead. случится, мы же and Бэтмены. Let her go. Now screw this. I'm not that sort of damsel. Ну, какая-нибудь там. Так можно было тоже. Ой. Сейчас кнопки жать надо. Опа, пауза. Внезапненько. Да, нас предала. Нас, Бэтмена. Да, блин. Смотри, ну все-таки ее заставили. Ну, предали в смысле того, что мы ей не помогли. Она, может, ожидала помощи. Ее так-то пострелили. Shift E. Скоро накопится суперудар. Смысла как-то в этих суперударах я не вижу. Ой, не нажала. Нам и так приходится в какой-то момент сжать определенные точки. Но и смысла вот этого значка Бэтмена наполненного вообще не вижу. Ну ничего себе! Просто одной рукой. Такое чувство, как неведомые силы его отталкивают. Кто это, интересно, такой? Решает он. Он летает. You can't protect Gotham from itself. They lit the fire. Готэм не You're just пойдет. here to stoke the flames. Saddest thing is, they don't even see the smoke. The people of Gotham are stronger than you think. They won't let this city fall into chaos. You'd be surprised. Fear can be incredibly persuasive. Go Тянем on. время. Show me how you'll save Сейчас your покажу. precious city. Сейчас все покажу. Показываем. Едем. Just like Не ждем, когда он там все расскажет. so short-sighted. Batman! Catch! Что это? Лапка? На лапку похоже чуть-чуть. Ага, айде. Ну, неплохо. Шефи. Да-да. Вагонетка никуда не поедет. Поджарили мышь. Hang in there. Don't pass out on me. Come on, Bats. Should have gone after. Shut up. I'm gonna get you somewhere safe. А она Just нам stay помогла. with Так me. не... Все-таки смотри, не все потеряно. Всё еще может быть у нас с ней.
Come on. У нас будет это самое... Нет. Нам окажут первую помощь. А потом, может быть, и вторую. Stay here, okay? Just don't move. Мне надо по делу. I'm fine. I just need to get back out. That might work on your butler, but I'm not buying that crap. Да-да. Stay there. Возмущаемся, такой поднекиваемся, такие, нет, не надо, не надо. Не смей заниматься You're lucky you were мерзкие wearing that вещи. suit. You know that was stupid, right? What? Showing up at that train depot, taking on their leader alone. Repeat after me, Bruce. I am not invincible, and painkillers do not solve the problem. You weren't gonna take them down on your own. Поговорил. Ага. You're one to talk. I never pick a fight I can't win. У нее ресницы I don't think you're getting very отклеились, far with a скажите shoulder ей. like this. Oh, great. You can stay here until morning. Not that I owe you anything. After the debate, I'd say we're even. Selena. It's fine. You can have the couch until morning. Then I'm done owing you favors. Probably best to lie low for now anyway. I don't want the children of Arkham finding this place. I had it handled, you know. With their leader. I had a plan. Really didn't need you swooping in and messing it up. I was there tracking the children of Arkham. I had no idea you'd be there. Must have been quite the surprise. Yeah. Yeah, it Но was. было бы сложнее, мы скорее бы That там was gonna be погибли, my если бы ее ticket не out было. of here. One last job to get the goons off my back. Да и не So much отпустили for бы. that. Thanks again, Bats. There is another way out. We can take them down together. Wouldn't that be cute? The dynamic duo fighting crime. Being serious. I know. Things have a habit of not working out for me on the duo front. Ну, котик. Oh, look who's back. Hey, little one. I don't think she likes you. Okay, she really doesn't like you. Hey, I promise I don't bite. Yeah, but she does. Cut it out. This really hasn't been your week, has it? You think? I lost my company, my reputation, and I find out my father was... Just like everyone else. They've all got something to hide, Bruce. Every last one of them. Even the so-called good guys. There's always something just beneath the surface. I'm starting to see that for myself. Even you have your secrets. Так. Those things you hide from the world and won't let anyone else see. Are you saying you don't trust me? I'm saying I probably shouldn't. Так. You're a good man, Bruce. Подкатываем чуть-чуть. But good Нравится. men don't lie with thieves. I know what I am. Я нехороший No человек. noble intentions. Just the thrill of breaking what they say can't be broken. Knowing there's no safe I can't crack. No fortress I can't infiltrate. You're just listing all the things I like about you. Now you've ruined it. Ну, What? бля. Nothing. Всё испортил. I've stolen from Да? corrupt jerks like Hill, but I've taken plenty from good people too. For what? Блин, нет. Some Действительно shiny не new toys получается. in a crappy apartment on the edge of town. Откатывай кому The сказать. high is nice, Не-не-не-не. but it wears off. Она дает шанс. Then you look around and see nothing. So you get back out there. Try and chase that feeling down. Я понимаю, о чем ты. Да. But it never amounts to anything, really. It's not the same, but
I know what you mean. After everything we do, everything we're capable of, coming home just feels... like a disappointment. Right. Грустный взгляд. Мило. Ну быстро. This is nice. Did you mean to say that out loud? Заслужила. Ну, заслужила. Заслужила. Не стала первой. Ну все, ну можно. Мы сделали это. Ой. Подождите, я была не готова к... Цензура же будет. Or are you gonna undo this for me? Let me help you. It's what you do best, isn't it? Are you trying to tease me, Bats? Is it working? Так, тихо. Чего? Знаешь, какой язык у кошек? Чего? Кому ты это рассказываешь? Нет, фу. Ничего не фу. Смотри, сейчас будет бум, бам, короче, взрыв, там, кровь, все дела. А, нет, все, цензурка. И котейка одна. Со шлемом. Символичненькая. Все правильно сделали, нормально. О, ну, Энди, ты все пропустил. С женщиной-кошкой, понимаешь, у нас все было. Запикапила? Угу. В прошлый раз не получилось, в этот раз самое то. Доброе утро. Rise and shine. Not yet. Surprised you're still here. Don't get me wrong, Bruce. That was fun. But you showed me where we stood back at the debate. Блядь, ну I извините. know last night didn't mean anything. О, I don't need you to запомнила stay and hold my дебаты. hand. One night stands don't usually stick around. Well, it meant something to me, Selena. I thought... I'm sorry, but that's not what this is. Oh, no what. It's better this way. No strings. There are bagels in the fridge if you're hungry. Рогалики. No need to rush out on an empty stomach. Ну вот, обиделись. Надо было промолчать. Киса спит. Нежно разбудить. Что ты как будто не знаешь, как женщину будить? Не знаю, я женщинами не просыпалась. Bruce? Morning, Alfred. Oh, thank goodness. I was worried. I hadn't heard from you. I didn't know what happened if you were... Все хорошо. I am an adult, Alfred. You don't have to keep tabs on me 24/7. Well, when your job involves fighting masked villains at 2 in the Да morning, никаких then yes, гадостей, I Крем. think I do. Они сразу же I уединились и always больше feared the ничего не day you don't показывали. come home, Bruce. I know, Al. Where are you anyway? I stayed at Selena's last night. Oh. Oh. Well, that certainly explains it. You got something to say, Alfred? I'm not judging you. Sounded like you were. I wouldn't dream of it. While you're there, this might be a good opportunity to learn more about Miss Kyle. After all, we really don't know anything about her. See what you can find lying around. If she's trustworthy, you may not have another chance. Хорошая идея. Yeah. Ну, It's a вообще, smart конечно, idea. хотелось We'll see ей what I can доверять. Ну, At the давай. very Ну, а least, что you can тут в find that основном? grapple gun Кошачий of корм. yours. Картины стоят. That might be Обычная harder than квартира. you'd think. She doesn't share your love of organization. Yes, well, I'll see you back at home, Bruce. Все в куче. Кошачья миска. Her cat eats like a queen while she's eating junk.
Scarlet Pimpernel, Much Ado About Nothing, Petrarca. Didn't take her for a romantic. What's this one? Oh, the Gita Govinda. That's academic. Проверить. Pretty strong magnets on these things. Very lightweight, though. We could use something like this. Угу. Подобрать. Как будто просто валяется без дела. Подобрать. She can afford to eat anywhere, and she still chooses Chinese takeout. That isn't even the good place. Проверь наличие валерьянки. Жена наркоманка тебе не нужна. Украсть. Украсть. Нет. Положить на место. Кто мы такие, чтобы красть ее когти? А потом, не дай боже, ей пригодятся. И все, нет. Просто нет. Родины картины. Оставил у себя, смотри. This was an exhibit at the Gotham Museum of Art. I helped raise the funds for it. Сам это Lucius пожертвовал. even set up new security for the museum. How did she get in? Vacation spots are just marks on her burglary checklist. Люк. Взять назад. There you are. I hope she didn't break anything. Это мы заберем. Пригодится. Не украли, как бы, а забрали назад. Петрогали. Looks all right to me. Nothing growing, at least. At least she's got the essentials. Все. Больше ничего. Это вся ее еда. Может, не будем ее как бы обделять? Джамбо. Прячусь под диван. А, вещи. Привет. Сейчас надо научиться взаимодействовать. Нихера. Hey, I brought breakfast. Блять. I don't know if that's such a good idea. Ой-ой. Just for a minute. I really need to talk to you. If you want me to go, I'll go. But I have to get this. Bruce? What? Seriously. What are you doing here? Have a seat, Harvey. No, I don't need to sit down. Bruce, tell me what is going on. Не твое This дело. doesn't concern you. Seriously? What the hell is going on, Нехорошо Bruce? вышло. Don't touch me! I thought I would come here and... Бля, не надо было кошку убирать. Пусть когти бы точила. God, I should have known that you Я would do отсюда this to надо me. кататься назад. You were just using me, weren't you? Both of you. I don't care about you. No Дело one не does. в тебе. None of this is about you, Harvey. So I'm just making this up? Yes, you Да, are. да, да, This выдумываешь. had nothing to do with you. Я Бэтмен. He will not be able to protect you. And I don't need him to. Just get out of here, Harvey. What happens when the children of Arkham come for him? You think you won't get caught in the crossfire? They're coming for all of us. He can't stop them, Блять. and neither can Все you. будет хорошо. I may go down for what my father did, but I won't take her down with me. She'll be fine. Funny. Thinking you have a choice. Thinking you can save the people Что-то around все you. так нехорошо вернулось, блядь. You could do what Harvey couldn't. Кошка все испортит. I'm sorry. What the hell is going on with you? Up until now, Harvey has been weak. He's been afraid. Always depending on everyone Все, он else to save him. кукухой поехал. Like a child. You stop it! Now you see. These aren't your friends. And they aren't going to help you. Бля, надо было ее там спасать, короче, пусть его бы там лишний раз треснули по балде, и, может быть, что-то на место бы встало. No, he's gonna make them pay.
Everyone who thought they could hurt him and get away with it. Блять. Starting with you. Да чё Both of я-то? you. You're gonna pick that up. Who am I? Я не хочу, успокойся. Are. This isn't you. Just calm down! Shut up! Ой-ой. Шутки. Jesus, Harvey. Of course, gotta be fair about this. Can't play favorites. They both deserve it, one way or another. How about we flip for it? This isn't funny. No. No, it really isn't. Монетку. Вот помешанный. Как легко у него все покачнулось. Selena, looks like you're first. Решил разобраться? Yeah, always getting in the middle of things. Stay the hell away from me. The call's already been made. Harvey! Чего устроил? Bruce. Злобияка. Давай не надо. No, I don't want to hurt you. This isn't. They turned their backs on you. Нож, блять. Возьми и Harvey, положь. put the knife down. Selena. Когда видит Селину, что он... Hurt someone. Какая-то дикая у него мания убить ее появляется. Have you lost your mind? Измотать его. Harvey! You need to calm down. What are you doing? Кима, оказывается, тощий. No going back now. Бля, ему нельзя будет. Положите его в больничку. В психушку. Вали что-нибудь злахом. Ну как, не избивать же его, ну ты понял хоть что-нибудь. Делать не в те делом. Да, я Бэтмен. Осторожно, взбесился. А знает, как себя прокормить. Будет смотреть на тебя и мяукать. У нас кошки так и делают. Они прям садятся возле тебя и смотрят на тебя. Вот, допустим, хотят жрать в 5 часов утра. Они сядут на тебя, пока ты спишь. Будут смотреть тебе прям в лицо и ждать. Они могут там помурлыкать, еще что-нибудь. Лишний раз еще прыгнуть на тебе, чтобы ты обратил на них внимание. Вдвоем, кстати, причем вдвоем. И будут смотреть. Вот. Ну, периодически на тебя, на меня, на Энди, еще на кого-нибудь, без разницы. Лишь кто-нибудь бы встал и покормил. Если не встанешь, не покормишь, будет жрать цветы. Чертовки. Please, not with him. I can't. Oh God, I can't listen to him. О ком ты говоришь? Who are you talking about? There's no one else here. It's no one. It's just me. My fault. Harvey, don't. Bruce, I don't think we can help him. Not on our own. It's just me. It's just me. It's just me. It's just me. Just let me talk to him. You don't know what you're doing. Знакомая тема. He needs a professional. Please. Второй личностью. All right. It's okay, Bruce. I'll go. I don't deserve your help. Go off with your tail between your legs. I'm sorry. I'm so sorry. Harvey! А, точно. Этот, Голум. Речь про Николая? Он опять голодный? Я так и знала. Да не про Николая, а про голодных кошек. I'm not gonna stick around and wait for him to come back. Thought it would be a while before I had to move again. Yeah, you're right. It's not safe to stay here. And I'm not sure I'm gonna find another place with this kind of private access. Ugh. Maybe I'll live on a boat. Kidding. А может быть и нет, да? Yeah. О, котика. That means you too. We won't go far. Переезжаю особняку. Всех собираем. You should come stay with me.
I don't know. There's plenty of space. Alfred could set up a guest room for you. I'll think about it. Угу. Не надо будет есть круассаны. На завтрак, обед и ужин. Great. What was that about? I'm supposed to announce my resignation at a press event today. Somehow try to appear happy that Oswald Cobblepot is taking my job. Sounds like an opportunity. How do you mean? They screwed you out of your own company. You have all this information that could bring them down, and they're handing you a live mic. So use it. Don't be their puppet. Нужно предупредить. I need to warn everybody about the children of Arkham. They have big plans for Gotham. Hopefully they'll listen. Блин, как мне нравится эти стиль рисования. Я и просто рисовать не умею. Вообще, да. Не то, что рисовать не умеешь. You better get going. I've got some packing to do. The offer Стиль still классный. stands. Sounding better and better by the minute. А-ля комикс. Долгая глава. Прошлая где-то час была. Час 20, что ли, час 10. I'm sorry about all this, Bruce. We've prepared a brief damage control statement to make this easier. Да-да. After I introduce you, all you'll have to do is read what's on the teleprompter. Да-да-да. And then I Да-да. can take it from there. Got my little coronation speech just waiting. And please, Bruce, Я try to be on your синичала. best behavior. The very best. Wouldn't want to bring any more shame to the Wayne family name, now would we? Так и знала, что будет синичела. Нагонит на нас. I know it's unfair to ask this of you, but please, right now, your reputation, your entire legacy, depends on your cooperation. Get through today, and I can help you. Не, мы I будем can бороться. convince the board to bring you back. It might not be CEO, but it will be something. Это ради моего наследия, да. This is my legacy, and the only reason I'm putting up with this charade. Yes. Well, as long as you cooperate, I suppose your motivation is irrelevant. Bruce, what's your opinion of the Shiner? Regina wanted me to cover it up with makeup. She doesn't think it looks very dignified. But here I think it's a fine display of what the moral high ground looks Высокая like. мораль. Mr. Cobblepot, All in good fun, honestly. A thrown punch is just water under the bridge. Right, Bruce? Boys are just being boys and all Синяк that. идет No тебе. hurt feelings, I'm sure. I don't know, the black eye's a good look for you, Oz. Да-да. Really? Да. Yeah. Shows off just how delightfully punchable that face of yours really is. Bruce! Да чё? It's time. Bruce, I'm going to introduce you, and then you're on. Please, stick to the teleprompter. Good morning, everyone, and thank you for being here. Wayne Enterprises has always taken its role in the community very seriously. Isn't it funny? How everything I said to you in the park has come true. Me, taking everything that's yours. Еще And that's not давит. even a punchline. Oh dear, not even close. No one's gonna follow you around and take pictures now. It'd almost be sad Просто if you пешка. were so bloody handsome. You're just a pawn, Oswald. And everyone knows that pawns are meant to be sacrificed. Perhaps, but at least I get the joy of watching your shocking and surprising descent first. This is just a first step towards making things right. Soon enough, it'll be Cobblepot Industries, Cobblepot Medical, and Cobblepot Tech on tops of buildings, and you, Waynes, will be what you should have been all along. A forgotten footnote. Cobblepot will come to mean the future of Gotham. What happens to my company is up to the board. I think you're a little deluded about the type of power you're gonna have. All in good time, all in good time. It's amazing the sort of patience I've developed over the years. Oh, I forgot to mention, I did some digging, and you know how old Hill admitted he had your mom and dad killed? I found out why he did it. Oh yeah, and I'll tell you the story, but only if you say, pretty please. Да сейчас It's quite the размечтался. page, Turner. I'm sure you're just dying to hear it. Неважно.
I don't need to know why. Hill had them killed. That's all that matters. Well, I certainly didn't expect that. But suit yourself. Now you'll never know what part your mum played in it. And now, Не, все, Bruce Wayne would like to say a Не few покупаемся на words. вот это его Remember, провокации. enjoy Пошел в yourself, жопу. Bruce. After all, Синичела. you never know how much time you really have left. Так, вы должны кое-что узнать, друзья. Давай. Там в свете последних обвинений против моей семьи. Это не добровольное решение. I'm stepping down from my position as CEO of Wayne Enterprises. But I am not doing so voluntarily. The board of Wayne Enterprises has voted me out. At a meeting I was not invited to attend. Мы не будем. I know what my father did. I know how much he hurt you. But I am nothing like him. His actions are his own. Stop trying to save face. Иди нахер. Свою тень не получилось сохранить. I worry for the future of Wayne Enterprises. The decisions made in the next few days will be critical in shaping what that future will Пишем. be. Careful, Bruce. Да просто пишите все. Господи, да нихера. My replacement, Oswald Cobblepot, is a member of the Children of Arkham. They control his every move. Security! Step back, Mr. Wayne. Да, пожалуйста. That was quite a show you put on, Bruce. Нелепо. My apologies, folks. Ну, пусть разгребает. Everyone, I for one completely understand his behavior today. Nice statement. Да, я знаю. The press Я seemed to eat старалась. it up. I rather enjoyed it myself. Not that it'll change Мы сделали anything. все, что могли. I did what I felt was right. Yeah, well, someone has to. I just didn't think it'd be you. It's not an easy thing, seeing something you've come to have as part of your identity. Dropped your pen. The very self That's not... being taken. Охереть, что это такое? I should know. I'm sure the form of beauty of Cobblepot You feel that? Park. Now That's the it's drug there, taking hold of dirty you. and forgotten. Don't fight it. Testament to the terrible You. things that have happened to Gotham. You're with the Children of We've all Arkham. recently learned of the dark No, secret our city holds. I am the children of Arkham. I think it's time you knew my real name. I am. And you already know the Penguin. Look at him up there, taking everything that should belong to you. Mocking you, the smug, insignificant bastard. Почему у Бэтмена катаракта? А потому что пиздец. He thinks he can get away with it. Because none of them know who he really is. They wouldn't believe you if you told them. And if we could just get one more round of applause for our friend, the man of the hour, Bruce Wayne! Не вкололи наркотик. Ouch, someone's a little touchy, it seems. Блядь. So easy to get rid of him. Who else will deliver justice? Да хватит давить на меня, мы не можем ничего сделать. Блядь, стыдоба какая. Пиздец. Хорошо, что закончился, я не хочу это видеть. Пиздос. Вот она что, все это время была Вики. И тогда с Монтоей. Ой, блин. Спровоцированный? Нет, это называется не провокация. Он заслужил. Тварь. Уволиться и работать, конечно. Хотя сейчас у нас вообще... Вы 90% игроков провели ночь с Линой. Ну, сложно было устоять. Отказались напасть, конечно. Харви наш друг. Правда, что-то с ним не то случилось вообще. Что у него за башкой беда. Все, мы продолжаем.
Можно и видики посмотреть? Ну, чуть-чуть можно, чуть-чуть. Минуток на 10 максимум. Дела. В следующем эпизоде. Ай, можно пропустить. Ладно, посмотрим. After his shocking and atrocious display of violence towards Oswald Cobblepot and members of the press, Bruce Wayne has demonstrated a clear lack of mental stability. That is why, regrettably, I made the decision to have my old friend hospitalized in Arkham Asylum. Even with Batman as its protector, Gotham already has enough deranged criminals on its streets. I believe that Gotham's citizens deserve to be safe. That they deserve to be protected. Это против кого это сражаться собрал? О, нихера! With the children of Arkham out in full force, we need him now more than ever. Where is Batman? Ясно. Что-то там Бэтмен слышал. Было. Ок. Да. Очень некрасиво, конечно, вышло. Ладно, все будет хорошо. Все будет нормально. Вопрос... Да-да. Согласна с тобой, Крем, согласна. Некрасиво вышло, это ты про то, что не показали, что было в спальне? Нет. То, что нам вкололи наркотики. Я даже подумать не могла, что это Вики. Чертовка. Она так к нам подошла, я подумала, о, еще одна женщина у нас в кармане. А потом фигак, у тебя ручка упала. Подождите, у меня ручка не падала, а потом херак. Ой, блин. Жесть. А сейчас... Встал. Да, реклама опять. А сейчас мой фирменный трюк. Я скажу слово на букву «Э». Нюц? Нет, ты не можешь сказать это слово. Оно запрещено. О, спокойно, Джек. Это просто слово. Нет! Наномашины, сынок. Что? Мы не хотим здесь никого оставить. А, другое слово. Ты гребаный психопат. Нет, не сразу Джек. поняла, потом поняла. Я гей. Я не могу дышать. Отлично. Уважай женщин. Нет. Право трансов — это права человека. Нет. Жизнь черных важны. Доктор, выключите мои детекторы кринжа. Сейчас. Что ты это задумал? Я собираюсь покончить с тобой. Раз и навсегда. Что ж, давай попытайся. Пора умирать, тупой ебоченик. Да. Кстати, получается правильно, что не просыпаешь с женщинами? Они же коварно бывают. Нет, нет, женщина не коварная. Нет, нет, нет. Нет. Ну, блин, она... Блин. Она изначально, кажется, злодейка была, Вики-то. Бэтмен и Робин, опенинг. Мультик. Вот мультики с Бэтменом я вообще не смотрела. Опенинг 2 минуты с лишним, ничего себе. Арнольд Шварценеггер. Или это не мультфильм, даже фильм? Опенинг к фильму? Офигеть, сериал? Я стала Грэм и только женщин, не забудь плетку.
А если к мужчинам, то корсет? Какое долгое вступление на целую минуту. За самбы. Если мужчина, то Флюгенгехайнем. Очень знакомо, где-то это слышал. Такая вся маска у Рубина. Chicks dig the car. This is why Superman works alone. Так. Режиссер просто маленький. Ага. Поэтому решила показать соски и бэт-поп. Ну, я бы так не сказала, конечно. Ну, вообще-то я сначала подумала, что это что, женщину-кошку еще показывать, что ли? Нифига у него какой орешек. Без неприличности. Там в пупке кого-то имени человечек. Неплохо. Он мне кого-то напоминает. Что такое какое-то знакомое? О! Я видела. Видосик когда-то. Только без вот этого вот. Но он такой забавный видосик сам по себе. Там должен быть наранча. И это длинноволосый еще. Далее. Это факт. Факт? Прям факт. Внести Флюгегехаймен. Ага. Так, а показать-то само вот это вот сопление. Всем здорово. Ну, кажется, я поняла, что там. Сюжет не вкратце. Мы еще не прошли. Не будем смотреть. Сказать это 18+. Ну, ладно, не надо. Я когда-то видела, я просто забыла. Просто забыла. Это ведь выглядит как пулемет, примерно, да? Только стреляет не пулями и не стреляет вовсе. Что-то плохо. Это кто? Это Форест? Форест, тебе уже 20 лет? Отбойный молоток. Джоэль Шумахер. Открытый гей. Полное имя Джоэл Ти Шумахер. Ну, не маленько получается, а полноценно. Почти.
Ой, стадии. И что там будет? Ага. Ожидала нечто подобного. Ожидала. Была готова. Ты, как всегда, пришел под конец, Форест. Время идет, ничего не меняется. Ладно, давайте, ребятушки, получается. Да, все. Всем спасибо, кто сегодня со мной был. Всех красавчиков, всех обожаю. Мы с вами встречаемся, как всегда, через несколько дней. Все дела. Пока что у нас будут стримы в таком формате. Котик, покорми. Они уже сыты, я уверена. Николай уже все оформил. Ну, всегда так. Это к тебе вопросики, Форс, к тебе. Стой, нет. Я буду сидеть. Поэтому давайте, ребят. Всем спасибо. Всем спокойной ночи. Нет, ну чего стой? Вот чего стой? Интересно. Николай свое дает котейкам, а сам голод... Нет, у котеек своя еда. А, это провокация. Я поняла, не ведусь на провокации. Ладно, ребят, все, давайте. Всем еще раз спасибо. Всем спокойной ночи, всем пока.